Wasaudia wamenimaliza. Wasaudia wameniua kweli. A piercing cry of a mother. A desperate mother who has lost her daughter who had traveled to Saudi Arabia in search of a happy life that would end up in tears and choking tears for her family. On this night, Robai Kagai Sayanga from Lumakanda, Lugari constituency, was here at the Jomo Kenyatta International Airport to receive the body of her daughter, Slider Vugusa Talian. Tangu wakati huo, Slider alianza kuteseka na huyo mdosi wake akamuua. Kumuua, mimi sikujua amemuua. Kufika Januari, nilipata report ya kwamba Slider aliuawa na mdosi wake na akaenda akamtupa kwa kiwanja mahali, hata akamfunika. Alikuwa amemfunika na mchanga. Sasa mimi nilipata report mwezi wa 3. Ilikuwa tarehe 24. Na kampuni yenye ilipeleka Slider walipata ripoti mapema sana. Ilikuwa wakati Slider alikufa na wakatoroka penye walikuwa wakapotea. In this communication to the family on 25th March, the Ministry of Foreign Affairs told them, and I quote, "A report from the Kingdom of Saudi Arabia government informed that at 4 p.m. Thursday, 29th January 2021, received a call from police regarding presence of a body in a desert area north of the village of Mushrifa, partially covered by sand, approximately 15 kilometers away. It was confirmed that the body belonged to an African woman. After searching and investigating the owner of the name found with her body, it became clear she was the sponsor of the maid, Slider Vugusa Talian, Kenyan national." Mwezi wa 8 tarehe 16, Slider alituma message nyumbani Lumakanda. Akasema hawa wadosi wanabadilika kila saa. Saa zingine wanakuwa wazuri, saa zingine wanakuwa wabaya. In case nipotee kwa mtandao, muwaulize niko wapi, na akatuma namba za simu za wadosi wake. Kutokea hapo walimunyang'anya simu. Slider hatukuwasiliana na yeye kuanzia hiyo tarehe 16. Kufika tukamaliza wiki moja, dada yake akanipigia simu kunisalamia, akaniambia Slider penye alikuwa anafanya kazi, huyo mdosi alitaka kumrape. Alafu akapigana sana na Slider kwa nyumba. Slider akapenya akatoroka. Alipotoroka alitorokea police station ya Saudia. For the late Slider Vugusa, bad luck seems to have continued trailing and tormenting her, even in death. It is not known when exactly she was murdered. Her body, buried in a shallow grave, was discovered in January. 2 months later, it is when her family was notified. And even after making plans to ferry her back to her family, her body ended up being left behind in Germany, forcing her family to wait for another 2 days until Thursday night. Coincidentally, her family was collecting her body for burial on 29th Thursday, April, the same date and day in January when police in Saudi Arabia collected her body in the desert. Tumeteseka sana tangu watu waambie Slider amekufa. Tumehangaika sana. Hata kuna vijana walikuja wakaishi, wameishi hapa Nairobi mwezi mzima, wakitafuta njia ya kuchukua mwili, watuletee mwili tuzike. At the airport, shocked relatives, some too weak to stand on their feet,
were in denial after viewing the body. That's the first thing we are doing. Tuma tu message nyumbani DNA ifanye postmortem ifanye. Unaona nani anakaa hivyo, alikuwa anakaa hivyo. Nywele mpaka hakuna na slide alikuwa ameshuka. 2 months in a desert. Hata kama ni 2 months, we are doing it. Hiyo hata kama ni 2 months, wadi preserve. Angekaa hivyo venye anakaa. Sadly, the mother says the daughter never informed her about her mission in the Gulf region. Kuenda Saudia, Slider hakuniambia anaenda Saudia. Alipotoka Lumakanda, mimi nilifikiria anakuja kuishi Nairobi na dada yake. Kumbe walikuwa wamewasiliana na hiyo ofisi yenye ilikuwa inawapeleka Saudia. Sasa mimi nilisikia tu kama wamekata. Slider aliniambia mwezi wa pili ikielekea tarehe 11 hapo. Akaniambia, "Mom, kama uko na pesa, nitumie pesa nifungulie account." Na nikamuuliza account gani? Wewe uko na pesa ya kufungua account? Akaniambia kuna wengine wamefungua account na mimi peke yangu nimebaki. Sasa nikamuuliza unaenda wapi? Akaniambia wanatupeleka Dubai. Kumbe hawako wanawapeleka Dubai. Sasa nikawaambia Slider, msiende, msitoke Kenya muende nje. Akaniambia wamechukua kitambulisho yangu, wamechukua birth certificate, wamekwamilia. Na tena wamesema nisipoenda Saudia nitalipia gharama ya training yao yote. In Queenette area in Moisbridge lies a grave of another Gulf death trap victim. Blessing Nasimiu Masika was buried on 12th February. Like others, devastating news of her death shook her family. Jinji simu ililia, Musa alishika simu. Kitoko mimi naona Musa anaongea, anaanza kufanya tu Mimi naye nikawa mwepesi nikasema Musa naye yani kwa simu nini? Kufika hapo Musa ananipatia simu akasema ongeresi yako mama ndio huyu. Wakaniambia wewe ndio mama Gladys Nafula Masika na ndiye. Mtoto wako anaitwa Blessing Nasimiu Masika alienda Saudi Arabia Jambo ya kusitikika wakaniambia ayuko. Ameaka dunia. Hakika nilichukuta tu sijui niko wapi. Kuamka kwangu niliona majirani hapa wamenishika. Sikujielewa ya kwamba kuna nini. Agent wa Nairobi wakasema tumewasiliana na agent wa Saudi Arabia ya kwamba tumewasiliana kweli mtoto aliaga na wako nafanya mpango wa kumleta mtoto nyumbani. Like many who have lost their lives in the Gulf, causes of death are never revealed by host countries or Kenyan embassy. Walijiepusha sana kutueleza ni nini kimeua msichana huyo. Lakini walisisitiza kwamba msichana huyo alipatikana katika streets za Riyadh. Riyadh ni capital city ya Saudi Arabia. Alipatikana ameanguka ama amekufa. Chanzo mpaka sasa hivi familia hatujajua ni nini ilifanya akafa. Lakini tuna maswali mengi manake tulielewa kwamba kulingana na ripoti ya kwamba alikufa mwendo wa saa 6 usiku. Na kama vile tunajua sasa hivi serikali nyingi ziko na mambo ya curfew. So binti huyu kupatikana saa 6 usiku amekufa na hana sababu yote. The family was left digging for truth on their own. A death certificate that accompanied her body that was released by the Kingdom of Saudi Arabia's Ministry of Interior, Civil Affairs, indicated cause of her death as stoppage of heart and respiratory. Na watoto wetu wanapopokelewa katika nchi ya jirani, sheria ya Kenya ingekuwa wazi ya kwamba wajue kwamba wanapokea watoto ambao wanalindwa pia na sheria na pia waweze kupewa nafasi. Unajua pia kazi tunajaribu kupata wengine wanalia kwamba wanafanya kazi kabisa kama punda, manake hana wakati wa kupumzika. Akifanya kazi anaweza kufanya kazi kama 24 hours. Huwezi jua kama ndio chanzo cha watoto hawa wengine mpaka roho zao zinazima mpaka wanaanza kukata roho hivyo. Kwa hivyo tusaidike tu jamani. Few meters from where she is buried is her mother buried in thoughts. It's her daughter who was taking care of her cancer treatment, but now gone, never to be seen again. She had promised to change lives of her family members, but now her death in the Gulf has ended up changing their lives in a negative way. Mara ya mwisho kuongea na yeye sasa ndiye imekuwa mara ya mwisho imekuwa tarehe 9 Januari. Alipika simu
Tukaongea na yeye, tukacheka, akasema mama, jinji nimeenda, miezi yangu iko karibu kurudi nyumbani. Sasa mama, usiwe na shaka, niko nakuja. Nitakuja, nitakujengea nyumba, nitakutibu. Sasa kuanzia hapo mimi nakaanga tu na furaha nikijua mtoto wangu atakuja. Nina uchungu sana. Mtoto yangu ndiye alikuwa ananisaidia. Jinsi vile amepanga letea mtoto wangu makuku, tumeleta makuku ndio hiyo. Tengeneza waya, ndio hiyo waya tumetengeneza. Nunua ng'ombe, ndio ng'ombe tumenunua. Tumeongojea tena mara ya pili sasa. Sasa na mtoto yangu hayuko. Sasa nimekaa tu kwa hewa. In the neighboring Nandi County, Kapkenyoloi village, we meet Rebecca Chesang, a returnee from Saudi Arabia who was in the jaws of death but narrowly survived. Tulitoka wasichana 21 hapa Kenya, tukaenda kule Saudi Arabia. Kufika mahali pale, mimi nikapata post mwenye ako na watoto 11 na kukaa na kuogo. Nikafanya kazi for 1 month vizuri. Kufikia mwezi wa pili, madam akaanza kunifanyia madharau. Alikuwa anapika chakula na watoto wanajifungia kwa sitting room, wanakula wenyewe, wananitubia mfupa. Wenyewe singekula. Hiyo chakula nilikuwa naacha tu. Nikafika mahali pia walikuwa anafija sukari nisipike chai. Sasa from there nikafaint. Kuna siku asubuhi nilikuwa na mop nyumba. Nilijikuta niko hospitalini kwa sababu ya njaa. Nilikuwa nateswa sana. Hata kuna siku walikuwa wanataka kunishoot na kijana wake bila sababu. Mimi nilipitia changamoto mahali pale kwa hiyo nyumba ya kwanza. Kuanzia September last year, nyumba ya kwanza nimefanya for 7 months. The going got tough, prompting Chesang to leave that house. Before nitoke hiyo September, kuna kijana wake akakuja akaniambia mbona umekutanisha watu manguo zangu na ya ndugu yangu. Mimi nikamwambia yenyewe, mimi sijui ungeniambia. From there huyo kijana akachukua punduki, alikuwa anataka kunishoot. Hapo nikatoka, nikaenda kujifungia kwa bedroom. Na nikatumia aunti wangu message, nikamwambia aunti, maisha yangu si mazuri penye niko. Na aunti akachukua hatua. With death hanging over her head, Chesang sent a distress call back home and her family reached out to the Standard Group, pleading for her life. Mimi niliteswa, nilichapwa kama umbwa, hata singerudi nikiwa hai. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Watoto wetu wanakufia pale, wengine hawana mguu. Hata dada yangu leo mwenye anaitwa Difina Masika, leo amesikwa mahali pale Mosprit kwa sababu alichapwa kichapo ya umbwa. Kama unanisikia, tafadhali ukunywe maji yako Kenya, ukae na shida zako. Kama unanisikia tafadhali. Na kama serikali ya Kenya mnaweza tetea wa Kenya wenye wako mahali pale, ningeomba mrudishe wakuje Kenya wakiwa salama. Sio wote tunarudi tukiwa wasima. Wengine wanachapwa hata hawana vidole saa hizi. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. It is this report published in the Standard on 4th January that saved her life. Mimi mateso yenye nilikuwa nateswa na Waarabu, maisha yangu ilikuwa mazuri sana kwa sababu waliokopa sana mambo ya kesi kwa sababu mambo yangu ilikuwa kwa gazeti wakaanza kuokopa. Na mimi pale ofisi nilikuwa naokopwa na kesi yangu ikaendelea hivyo. So mimi nashukuru sana watu wa Standard na watu wa KTN. In Lakeview Estate, Nakuru County, we meet Shadrach Nderitu, a father of 4 whose wife left for Saudi Arabia in February 2020 in search of a better life for herself and her young family. But unfortunately, she passed away 2 months after arrival. The agent who facilitated her travel to the Gulf told the family she committed suicide. Nimezikaa 3 nikasikia nikapigiwa simu ati ameshakufa. Sasa wenye amekufa sikujua sababu nini ilimuua. Sababu mimi dakika ya mwisho tuliongea na yeye. Kwa hiyo simu yenye alikuwa ameomba huko hakuniambia ati yako na shida yoyote. Sasa mimi nirudi kushikwa na mshangao ati wameniambia ati amekufa. What followed was strange.
The same agent tried to persuade Nderitu to sign documents consenting his wife's remains be buried in Saudi Arabia, which made him suspicious. Najua alikuwa amekuja kwangu kuniambia ati ni sign, ati ndio nikubali azikwe Saudi Arabia. Na mimi nikakataa. Nikaambia hapana, mimi nataka tu mwili ya bibi yangu. Sababu watoto watajua aje mamake alikufa na hajapumzika. Nderitu refused the offer but keeps hoping he will one day be able to get her body and lay her to rest. But to their firstborn daughter who sat for her KCSE in 2020, the sad reality is overwhelming. Mimi na mamangu tulikuwa so close, na vile alienda alikuwa anaendelea tafuta pesa zangu za shule, but vile nilisikia amekufa hata sikuwa na nguvu, because nilikuwa nampenda sana. Siwezi explain. Mimi ndo firstborn. Incidents of domestic workers enslaved in the Gulf countries has caught the attention of international media. For instance, this publication by the New York Times that highlighted their plight, majority being Kenyans who have now resorted to seek solace on social media platforms like TikTok. It's all by your side. Don't got it. These are videos posted by a Kenyan stuck in Saudi Arabia. Don't got it. What's poppin'? Don't mind me just watching. However, even as cases of Kenyans dying in the Gulf or undergoing mistreatment in the hands of their rogue employers, young women in the country, desperate for employment, are still determined to travel abroad. Hiyo mimi haiwezi nitia hofu, kwa sababu hata ikinitia hofu ama isitie hofu sijaona. So mimi niko tayari kwa vyovyote vile, iwe ni kazi ya nyumba, iwe ni kulisha watoto ama kufanya nini, si tunaenda kule kujitafutilia maisha yetu ya baadaye. Shida ya Kenya, kama mtu amesoma amemaliza na umejaribu kutafuta kazi juu chini kila upande na hatupati kazi, so inabidi tuende kule sasa tukajitafutilia maisha yetu. Shida imezidi. Mimi hata sasa nikisikia sina hofu yoyote, wacha mimi mwenyewe niende nijionee na macho yangu. Yes. But shida yenye nimepitia hapa, kubeba simiti, yani kujiumiza tu roho, kujiumiza mwili ndio upate chakula, ni heri huko. Juu watu wengi wako huko na walalamiki shida yoyote. So mimi kwa sasa niko na watoto wawili, twins, wako class 8, wanafaa kusoma, sina kazi. Kila mahali nikienda siandikwi kazi. Hata hiki barua unafanya uwezi lisha watoto, uwezi lipa nyumba, at the same time wewe pia unataka kujimaintain. Nimeshindwa. So ndio maana nimeamua naenda kutafuta kazi nje. Sistangu wako huko amekaa miaka 10 na sijaiona shida yote yako nayo. On 15th April, government officials from NITA, accompanied by police officers, raided a hostel along Kiambu Road, which acts as a holding ground for young ladies who are awaiting travel to the Gulf countries. They undergo month-long training as agents process their travel documents. Someshwa venye behavior, kazi za nyumba, kuna mashini zenye hatujaiona na macho, tunaonyeshwa venye tunafaa kutumia. The agents have cast their net across the country, netting as many unemployed young women as possible in order to meet their target. Nilikuwa tu nataka kama ni Saudi ama ni Qatar. Uko na passport? Sina, nimepewa tu hii namba. Nikaambiwa naweza pata kazi. Uko wapi? Sasa niko Nairobi. Nairobi wapi? Embakasi. Uko na birth certificate original? Niko nayo. Na ID original?
Niko nayo. Uko old? 23. Sawa. So but unajua kuna training ya 1 month. Inafanywa wapi? Inafanywa college inaitwa Lindas, but sisi tunakulipia school fees tukiapply passport. Alafu mtu anakaa wapi? Kwa company kuna hostel. Alafu sasa hiyo pesa ya fees mtu analipa natolewa kwa mshahara ama? Hapana. Okay. So ile siku shule inafunguliwa Mei. Nitakuita ukama ufanye medical, alafu ukama na documents zile nimekuambilia. Okay. Unaweza save namba yangu unicall April huko mwisho kabisa. Ama maybe May date 1 ama 2. Ndio hiyo shule inafunguliwa? Ndio utanicall. Niko na friends wengine wataka kuenda pia. Wako wengi lakini sasa wako ushago. Unaweza communicate na wao basi hiyo time ndio ikifika mkujanishe na wao. It's such offers that easily attract many desperate Kenyans, knowing it will not cost them anything to live for the Gulf region. Mimi in life nilikuwa naenda hiyo kazi, but saa zingine hata ulipwi. Unapewa hiyo 100. Mtoto anataka kukula, anataka sabuni, anataka maziwa ya kukunywa. Wewe pia unataka hiyo pesa ikusaidie, but haiwezi kusaidia. Mtoto wangu tulikuwa tunaweza lala njaa kwa nyumba. But nikikumbuka hiyo life sioni nikirudi nyuma. Hiyo life inaniumiza sana. Mimi nataka pia mtoto wangu akae kama watu. Si mtoto wangu akae ni kama anateseka. That's why nikikumbuka hata machozi yananitoka. Watoto wengine wako raha, wangu wanahangaika. Na sijui nilikosea nini Mungu. So nimeamua niende pia mimi nitafuta at least nikuwe kama wale. Nikitembea hata mimi naonekana mtu katika hii maisha. Mamangu pia akuwe proud mtoto wake alienda kutafuta na akapata. Si hangaike kila siku. Hatuendi kufa bali tunaenda kutafuta maisha yetu ya baadaye. So ukifika kule tunafanya kazi tukimwomba tu Mungu. Juu huwezi omba mkate ukapatiwa jiwe. Ni lazima utapatiwa mkate. So tuko tayari kivyo vyote. Iwe ni kifo, iwe ni raha, iwe ni shida, sisi tumesimama na msimamo mmoja, sisi tunaenda kukufia huko Saudia. This particular group is expected to leave for Saudi Arabia on Monday, 3rd May. Some of them have been allowed to bid their families goodbyes for now, as they take that bold move of plunging into the Gulf, hoping to come back one day, safe and sound, as Robai and her family bury their daughter, Slaida Vugusa. Ninaomba serikali iingilie kati. President wetu Uhuru kama anasikia kabisa, afunge mpaka ya watoto wetu kwenda Saudia. Kwa sababu mimi nimepoteza mtoto kwa njia mbaya, mdosi kuua mtoto wangu kutaka kumrepu alafu mtoto kukataa amemuua. Nimesikia uchungu sana. President kama anasikia afunge mpaka kabisa ya kuenda Saudia, ya watoto wetu kwenda Saudia. Wasaudia wajifanyie kazi yao. One of the areas where the National Employment Authority has put a lot of effort is streamlining the registration of employment agencies to protect Kenyan workers seeking employment both locally and abroad. And I want to thank you, Your Excellency, most sincerely, because on 25th, your cabinet has approved a draft of measures to strengthen the welfare of workers both in Kenya and even those Kenyans seeking employment abroad. Ulimuumba tu bila uliumba Slaida. Mungu kutana na maisha ya huyo mtu. Wewe kutana na maisha yake. Kutana na maisha yake kweli.
As she continues mourning, she will also be praying for her second daughter, who is still in Saudi Arabia, that she safely returns home in February 2022 when her contract ends. Kungojea siku ya ufufuo ambapo wafu watakaposikia sauti ya Bwana mwana wa Mungu nao watatoka. An official in the Ministry of Labor says that to send one Kenyan to the Gulf region, it attracts at least $3,000 or $300,000 per head. Maybe the reason the business has become lucrative, inviting rogue agencies and agents in the field. On the other hand, tens of Kenyans desperate for employment end up leaving the country to the Gulf on a mission to better their lives, a mission that turns suicidal to some who are never lucky to return home safe and sound. Duncan Hemba, KTN News, Nairobi.